there's not going to be that many people sitting here, so I can take a video like this or like that. Okay, so this is my river cruise name, Vedette to Ponte. It's the most Parisian cruise. Wait, why is it going backwards? Oh, look at that one. So I think it's just backing up. Les plus beaux et les plus uniques de Paris. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ness. I will be your guide for the next hour across the Seine River when we're sailing across the most unique and beautiful monument of Paris. If you want to use the bathroom, it will be at the back of the ship downstairs. Same if you want to have a cigarette or a smoke at the back, please. Puis, si vous voulez utiliser les toilettes ou avoir une cigarette, c'est à l'arrière du bateau. So that's the Louvre. On to art. We're going to start off our cruise with the most famous museum in the entire world. Ladies and gentlemen, le musée du Louvre on your right. On va commencer avec le musée du Louvre sur votre droite, qui est le musée le plus fameux au monde. The Louvre is about 35,000 pieces of art displayed across 16 kilometers of gallery. Initially, the Louvre was built in the 12th century as a fortress to protect the Viking invading Paris, then became a royal residence. And then in 1793, it became a museum. If you want to spend at least 3 seconds in front of each piece of art, which are 35,000, you will need 3 days, day and night, non-stop. Le Louvre, à la base, c'était une forteresse construite au XIIe siècle pour protéger les Parisiens de l'invasion des Vikings. Ensuite, c'est devenu une résidence royale où Louis XIV y aura résidé. Ensuite, après la Révolution française, en 1793, la résidence royale fut transformée en musée. Alright, so it looks like we're going to start our cruise actually going around the 2 islands of Paris. Donc en fait, on va commencer notre croisière en faisant le tour des 2 îles de Paris. First island, which will be on our left side, will be l'île de la Cité. La première île du coup sur laquelle on va faire le tour, ça sera l'île de la Cité sur notre gauche. We call it also the City Islands for you guys English. So the City Islands is the birthplace of Paris. The Parisians lived there 3 centuries before Jesus Christ. Donc l'île de la Cité, c'est vraiment le berceau de Paris, c'est là où les premiers Parisiens y auraient vécu 3 siècles avant Jésus-Christ. And in fact, I say Parisians, but before we used to call ourselves Parisis, just like the name of this ship where you are. On dit Parisien, mais à l'époque, on s'appelait Parisis. So this bridge, le pont neuf, which translates literally as the new bridge, is not as new as you might think. In fact, it's quite old and it has been built on the empire of Henry IV, which is right on the left. Le pont neuf, qui n'est pas si neuf que ça, a été construit par Henri IV, qui est juste à gauche. I will talk about this bridge further on.
à commencer à gauche sur l'île de la Cité, on y trouvera naturellement plusieurs bâtiments vitaux à la vie normale, tout comme des hôpitaux, des bâtiments religieux ou des bâtiments administratifs. So because the city island is the birthplace of the city of Paris, we will find a lot of administrative building, medical building and religious buildings as well. On the left, where you see the Bottega Veneta advertisement sur votre gauche au niveau de la fiche publicitaire, it used to be the former headquarters of the National Police and Criminal Investigations, the 36 Orfèvres Bank. Sur votre gauche, c'était l'ancien siège de la police judiciaire française et du coup ça s'appelle le 36 quai des Orfèvres. Maintenant il a été déplacé dans le 17e vers place de Clichy. Now the headquarters of the National Police have recently moved somewhere else in Paris. And right behind it you'll find the Sainte-Chapelle and also the courthouse of Paris. Excuse me. Et on y trouvera du coup aussi la Sainte-Chapelle et la cour d'appel et le tribunal de Paris un peu plus loin sur la gauche. Facing us, we have the Saint-Michel Bridge. En face de nous, on a le pont Saint-Michel. The two M that represents the imperial N's for Napoleon III. Les deux N qui représentent les N impériaux de Napoléon III. There was only two Napoleon I and Napoleon III. Il n'y avait que deux de Napoléon, Napoléon I and Napoleon III. But there was no third pillar to put any other end. Anyway, and this bridge links the Latin Quarter to the City Island. Latin Quarter because the Sorbonne University, which is still there as of today, we used to teach there in Latin. There's the Mission Impossible scene with Tom Cruise and Vanessa Kirby right here. So overlooking the Notre-Dame. Facing us is the smallest bridge of Paris. Voilà, we just call it literally the small bridge. It already has collapsed 11 times. En face de nous, on a le plus petit pont de Paris qu'on appelle très simplement le petit pont. Voilà, il s'est déjà écoulé 11 fois. And there's a Notre-Dame. Really cool. And on your left, ladies and gentlemen, please have a look at the jewel of Paris, la cathédrale de Notre-Dame. À gauche, mesdames et messieurs, la cathédrale de Notre-Dame. Voilà, elle est très célèbre, bien évidemment, d'une influence très gothique, célèbre pour ses statues, ses gargouilles, ses vitraux, sa flèche et ses roses dans les deux façades sud et ouest. Super famous cathedral and the most beautiful cathedral of France because of her cargoes, statues, arrows, but also the rose that you see right on the left after the bridge. A rose measuring 13 meters of diameters and composed of 32,000 pieces of stained glass. Une rose qui fait 13 mètres et qui est composée de 32 000 pièces de vitraux.
The rose is facing the south in order to bring as much brightness as possible inside the cathedral. La rose elle est orientée face au sud de manière à apporter plus de lumière à l'intérieur de la cathédrale. Voilà, the cathedral has unfortunately caught on fire a few years ago and the work is meant to be over by December 2024. Wow. La cathédrale qui a malheureusement pris feu il y a quelques années, leurs travaux est prévu d'être terminés en décembre 2024. Monsieur, c'est sympa. Et la personne qui est venue à la flèche, elle est en plus. Bah en fait on ne sait pas si c'est un court-circuit, peut-être que vous savez mieux que moi. Il y a des théories qui disent qu'il était un court-circuit, soit les cigarettes qui étaient laissées derrière, les mannequins. Ouais. Comme ça. So there was only one side of the city islands, l'île de la Cité. C'était juste un côté de l'île de la Cité. We will go around later and see the other side. Like you know, an electric just have a short circuit. No, nobody was. No, they just definitely. Just under the flag, it's called La Tour d'Argent, or more over in English, the Silver Tower. This is where Henry III came here in the Middle Age with his mother Catherine de Médicis and ate for the first time with a fork. Moreover, it's a very famous and fancy restaurant, and this is where the movie Ratatouille has been recorded and produced. La Tour d'Argent, un restaurant très fameux, on dit que Henri III est venu y manger avec sa maman Catherine de Médicis pour la première fois avec une fourchette. Il fut un temps au Moyen-Âge. Et c'est aussi à l'intérieur de ce restaurant où la fameuse animation de Pixar, Ratatouille, a été tournée et produite. Ensuite, ici, and then here we have the Sainte Geneviève statue. Sainte Geneviève, who was the saint patron of Paris. She protected the Parisians on the years 450 when Attila the Hun came to invade Paris. And you will see on the other side, Sainte Geneviève is holding a baby, and the baby represents the Parisian people. This is the Sainte Geneviève statue that I'm talking about. Yeah, we will see it better on the other side. And another note with that statue, it's about the person who built it. Paul Lubotski. This mister is also the same person who built the Christ onto the Corcovado in Rio de Janeiro. If you look carefully afterwards, this statue is quite the same architecture to the Christ onto the Corcovado in Rio de Janeiro. Sainte Geneviève, du coup, elle a protégé les Parisiens lors de l'attaque et de l'invasion d'Attila le Hun à Paris dans les années 450. Et du coup, puisqu'elle tient le bébé, représente le peuple parisien. C'est Paul Lubotski qui l'a sculpté et il est aussi le sculpteur du Christ au Corcovado à Rio de Janeiro. So now on the left, it's the second island of Paris. It's called l'île Saint-Louis. Believe it or not, here we used to call this place the Cow Island because only fields and cow used to be there. Avant l'île Saint-Louis, on l'appelait l'île aux vaches puisque c'était que des pâturages et des vaches quoi. Now, on your right, le Quai Saint-Bernard. It's a former wine harbor where the Parisian importation and exportation of wine would happen.
Since the late 1970s, it is not the same purpose. In fact, it's a place where you would come and dance tango, bachata, salsa when the weather is great and when the place is full and crowded. Et que Saint-Bernard sur votre droite. With its beautiful mansions and faces dating from the 17th century. C'est le quartier, l'île Saint-Louis, c'est le quartier le plus calme, le plus chic à y vivre. Il est notorieux pour ses façades et ses hôtels datant du XVIIe siècle. Marie Curie, Frédéric Chopin have lived here in the Ile Saint-Louis. Johnny Depp currently has a flat as well here, and many other celebrities. Le prochain pont, c'est le pont Marie. Il est assez... Il y a une légende avec le pont Marie, c'est un pont très romantique. La légende dit que si vous devez faire un vœu, fermez les yeux, pardon, faites un vœu, et une fois que vous passez sur le pont, vous embrassez la personne qui est assise à côté de vous, et de manière à ce que ce vœu soit exaucé. Et c'est un bisou français, bien sûr. There is a legend under this following bridge, le pont Marie. It's a romantic legend. It says that if you want your wish to happen, close your eyes under that bridge, make a wish, and give a kiss to the person sitting next to you. And it has to be a French kiss in order for that wish to happen. Let's go. Hallelujah. I saw the town hall, that's the only thing I've seen. Yeah, I think it'd be like, I think it's You still got the signs on like the lampposts. Oh, the Eiffel Tower, I think we're going to use it. So that was the other side of l'Ile Saint-Louis. Oh yeah, one last thing. If you like ice cream like I do, you like ice cream? Yeah, I really recommend Le Bertillon. It's a very famous glacier ice cream shop, and it's just look at it by this great bridge down there, and it's super delicious. Voilà. Si vous aimez les glaces comme je les aime, je vous recommande d'aller au Bertillon, un glacier très fameux et beaucoup plus affordable que le mètre carré ici à Saint-Louis. Voilà, maintenant nous voici de retour sur l'autre côté de l'île de la Cité. Here we are back onto the other side of the city island. Just one quick thing about that building on our right. This is the Paris Town Hall, or the City Hall. In the square just before, just in front of it, sorry, this is where the public executions used to happen. Today you will find just concerts, musical gigs, and also an ice rink during winter. À droite, l'hôtel de l'île de Paris, c'est ici qu'on y trouvera les exécutions publiques à l'époque, et maintenant c'est un rassemblement, une place de rassemblement pour les événements culturels.
On the left, l'Hôtel Dieu is the first hospital built in Paris in the 7th century, and it is still working and active today despite its broken windows. À gauche, on a le célèbre Hôtel Dieu, le premier hôpital construit à Paris au 7e siècle, qui est toujours fonctionnel malgré son état. On the left, before the bridge, you have the clock tower. Is the first public clock of Paris, dating from the 13th century. À gauche, on a la première église de Paris qui date du 14e, et c'est la première fois que les Parisiens ont eu accès à une horloge. Maintenant à gauche ici on a la conciergerie. Now here on the left we have the conciergerie. It's formerly used to be a royal palace, then turned into a jail, and this is here where Marie Antoinette will spend the 2 last months of her life before she will be decapitated in La Concorde. Today it's a museum where you can see the exact reproduction of the Marie-Antoinette cell. La conciergerie à gauche, qui était du coup avant un palais royal, puis devenu une prison, et c'est dans cette prison où Marie-Antoinette y passera les 2 derniers mois de sa vie avant de s'y faire décapiter sur la place de la Concorde. On the left is the French Academia. À gauche, on a l'Académie française, composed of 30 members. Those members work there for the rest of their lives, and we call them the immortals. Their job is to redo the French dictionary every 3 years. And also, this is where you'll find the 5 most prestigious academical institutions of Paris. L'Académie française à gauche, du coup, composée de 40 membres qu'on appelle les immortels. Leur travail est de refaire le dictionnaire français, de la langue française, tous les 3 ans. C'est aussi ici que vous trouverez les 5 plus fameuses institutions prestigieuses à Paris. History, more about Louis XIV. Remember I said that the Louvre usually used to be a royal palace. That's where Louis XIV used to live. He moved afterwards to his castle that he made built, le Château de Versailles. A castle that was very expensive to be built, so in order to get himself forgiven to the Parisian, he built them a bridge, a royal bridge, right in here.
Louis XIV y vivait ici, et après il est parti au château de Versailles, le château qui était très exonéré, payé par les Parisiens. Et pour se faire pardonner, Louis XIV a construit ce pont, le pont royal. So, now on the left, the Orsay Museum. It was formerly built as a train station. Built in 1900 for the World Fair. These train stations usually only linked to Paris to Orleans, just like you can see, written just under the clock. Le musée d'Orsay, qui était auparavant une gare, construit en 1900 par l'exposition, pour l'exposition universelle, une gare qui ne reliait à l'époque que Paris et Orléans, d'où les lettres P et O. This is here in this museum that you'd find all the masterpieces of the 19th century artwork. C'est ici où vous trouverez tous les chefs-d'œuvre de l'art du 19e siècle. But yeah, a train station that got turned into a museum in 1983. Now, have we got many French on board? Not many, so we need to do a little reminder of the French Revolution. French revolutions that happened on the 14th of July 1789. What happened on the revolution? We took the Bastille. We call it often Bastille Day. It's a place further in Paris. And in Bastille, it was also a jail that we destroyed on that day. We used the stone of that jail to build the most symbolic bridge of Paris, the Concorde Bridge, right in front of you, linking the square of the La Concorde to the Bourbon Palace that we called the French Parliament. Le 14 juillet, quand on a pris la Bastille, on a aussi détruit la prison qui s'y trouvait et nous avons utilisé ces pierres pour en construire le pont le plus fameux de Paris, le pont de la Concorde devant vous, qui lie le Palais Bourbon ou l'Assemblée nationale sur votre gauche à la place de la Concorde. And I will talk further more about La Concorde on our way back. La place de la Concorde du coup au retour. Face à nous, facing us, the most beautiful bridge of Paris, the Alexander III Bridge, built for the 1900 World Fair. This bridge is here to celebrate the friendship between France and Russia. Le pont Alexandre III face à vous, souvent dit comme le pont le plus beau de Paris. Il a été construit pour l'Expo universelle de 1900 et il célèbre l'amitié franco-russe. En son centre, vous pouvez voir le blason doré de la ville de Saint-Pétersbourg avec ses deux nymphes de part et d'autre qui représentent le fleuve de la Neva, le fleuve local qui est à Saint-Pétersbourg. J'aimerais ajouter que ce même pont existe à Saint-Pétersbourg. You'd see on the center the gilded coat of arms of the city of St. Petersburg. And on its two sides, the two nymph statues that represent the Neva, which is the local river that goes through St. Petersburg. The very exact same bridge is as well in Russia, in St. Petersburg. Et à gauche, rapidement, on a l'hôtel des Invalides on the left, the Invalid Hotel. It's the Army Museum, and it's also where the coffin of Napoleon I is.
Now, facing us, the Invalid Bridge, en face de nous, le pont des Invalides. It's here to celebrate the victory of Napoleon III. On this side, you'll see 3 statues here to celebrate the Navy or maritime victory of Napoleon III. And on the other side, you'll see the statue sitting onto a cannon, here to celebrate the land victory of Napoleon. Have we got any Americans on board? No? Yes? Alright, well on the left, that green tower bell is the American Church of Paris. First American church built outside US ground here in Paris in 1931. It's the only church in Paris where you'll find a English language church service, but also beautiful gospel ceremony. À gauche, du coup, on a l'église américaine, la première église américaine construite en dehors du sol des US, ici à Paris en 1931. C'est la seule église où vous trouverez une messe en anglais, mais également de très beaux gospel. We have the modern bridge of Alma. Maintenant, on a le pont moderne de l'Alma. Modern just because it's one of the most recent one, which has been built in the 70s. On l'appelle le pont moderne de l'Alma puisqu'il est très nouveau comparé à tous les autres. Et il coffre de zouave. Just to give you an idea of how dangerous it can be. Le zouave, du coup, une statue qui nous guide sur le niveau d'eau de la Seine quand il y a de grandes crues. Just ici à gauche, just right here on the left, this is the Russian Orthodox Church. It's a gift from Vladimir Putin in 2016, which makes it the most recent monument of Paris. C'était l'église orthodoxe russe à gauche, offerte par Poutine en 2016, qui fait le monument le plus récent de Paris. There's Eiffel Tower. On your left, the Star of Paris, the most famous icon of France, the Eiffel Tower. Built by Gustave Eiffel for the World Fair of 1889, she weighs 10,000 tons and the height is about 334 meters, which is about 8,000 feet. La tour Eiffel sur votre gauche, mesdames et messieurs, qu'on appelle très souvent aussi la Dame de Fer, the Iron Lady. La tour Eiffel faite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Elle mesure 334 mètres de haut et pèse près de 10 000 tonnes. Initially, the Eiffel Tower was only meant to be built temporarily. In fact, Parisians used to very much so dislike it. They found it ugly and they were afraid that this thing will collapse on themselves. But then in 1906, its builder, Gustave Eiffel, decided to build an antenna on top of it.
And this antenna has provided very precious radio communication system, just like the telegraphy, which was very helpful for World War I. So eventually afterwards, the telegraphy, and also afterwards Parisian had access to radio and television thanks to that antenna. Decision has been made afterwards to keep the Eiffel Tower forever in Paris. Voilà, la tour Eiffel qui initialement devait être construite pour une durée temporaire uniquement, seulement pour 20 ans. En effet, les Parisiens ne l'aimaient pas forcément. Ils la trouvaient laide et avaient peur que cet édifice s'écroule sur eux. Cependant, lui, Gustave Eiffel, il aimait bien et il a décidé en 1906 d'en construire une antenne tout en haut, de manière à donner la télégraphie, un système de radiocommunication qui s'avérerait être très utile pour la Première Guerre mondiale. Ça a aussi donné la télé et la radio aux Parisiens après. In order to keep the Eiffel Tower in a good shape, it requires 60 tons of paint every 7 years, and it's a job that takes 3 years to do. Pour maintenir la tour Eiffel en bon état, elle demande 60 tonnes de peinture, un travail qui met 3 ans à faire, et c'est tous les 7 ans. Voilà, I'm going to leave you for a few minutes if you want to take a few pictures. If you want me to take a picture of you in front of the Eiffel Tower, let me know, and I'll come back on the comments in a few minutes. Thank you. Faire une pause sur les commentaires, je vous laisse prendre quelques photos et je reviendrai un peu plus tard. Merci. It's pretty close.
Tokyo. C'est une expo d'art contemporaine et c'est aussi un club de temps en temps le week-end. Now, can you see on the left side of the bridge further forward there's a golden flame, called the golden flame of Diana as well. It's a gift from the US to celebrate. The golden flame is actually the exact reproduction of the flame that the Statue of Liberty is holding. Statue of Liberty was a gift to the US from France. So they give us a gift back 100 years later to celebrate the century of the Statue of Liberty. It's also a memorial for the Princess Diana who passed away here in the tunnel of Alma in a car crash less than a century ago. Là, du coup, on a... La flamme dorée de Diana à gauche, c'est la reproduction exacte que la flamme de la Statue de la Liberté tient à New York City. Et c'est un cadeau des États-Unis qui célèbre les 100 ans de la statue d'elle-même. Une statue qui a été d'ailleurs offerte aux États-Unis par la France. C'est aussi un mémorial hosted the taekwondo and fencing competitions. Le Grand Palais sur votre gauche, unique en son genre avec son toit de glace qui pèse 8500 tonnes, presque le poids de la Tour Eiffel en elle-même. Elle a été construite en 1900 pour l'exposition universelle et c'est ici que vous trouverez la Fashion Week ou d'autres expositions comme l'exposition de l'automobile ou de l'aéronautique. C'est également ici où nous avons accueilli les Jeux Olympiques pour les épreuves d'escrime et de taekwondo. Again, back under the envelope bridge, notice that the statues are sitting onto cannons and they're here to celebrate the land victory of Napoleon. Now, back onto the other side of the Alexander III Bridge. Now, on this side, we'll see the gilded coated arm of the city of Paris. With its stone on each side that represents the Seine River, which is where we're sailing currently. Now, on each side of the bridge, four golden-looking statues. They are a symbol of war and culture between the two countries, France and Russia. Ces quatre statues dorées du coup de part et d'autre qui représentent le symbole de la guerre et de la culture entre la France et la Russie. Et de ce côté du pont, on a le blason doré de la ville de Paris avec ses deux nymphes de part et d'autre qui représentent la Seine. Now, we are approaching again the Concorde Bridge. Let's talk about the Concorde Square, which is located on the left side now. On se rapproche encore du pont de la Concorde. Parlons maintenant de la place de la Concorde, située sur sa gauche. Which is more or less like 12 soccer fields. You'll see as well the obelisk of Luxor. You don't know where Luxor is? It's a town on the southern side of Egypt. And then also where you'll find the temples of Luxor. L'obélisque de Luxor, the obelisk of Luxor, it is the oldest monument of Paris, 33 centuries ago. It has been gifted from Egypt to France in 1930 to thanks the archaeologist called Champollion who helped Egypt to translate its hieroglyphics. Hieroglyphics that you'll find on each side of the obelisk that is meaning or talking about the story of the pharaoh Ramses II.
On the Concord Square as well, this is where the guillotine was, and this is where Marie Antoinette and the King Louis XVI and other revolutionists like Robespierre and Danton got executed. But not only them, 1,119 persons got executed here in La Concorde. To finish for la Concorde in French, rapidement, la Concorde du coup c'est la plus grande place de Paris, 8 hectares, 12 terrains de foot grosso modo, et vous pouvez y retrouver le plus vieux monument de Paris, l'obélisque de Luxor. Luxor qui est une ville au sud de l'Égypte, pas loin du Nil, et vous y trouverez d'ailleurs là-bas les temples de Luxor. L'obélisque de Luxor, elle a été offerte en France par l'Égypte pour remercier l'archéologue Champollion qui a aidé l'Égypte à translater les hiéroglyphes que vous trouverez autour de l'obélisque de Luxor. Les hiéroglyphes qui racontent l'histoire du pharaon, Ramsès II. La Concorde right there, Louvre over there, on the left, in between you will find the Tuileries Garden, le jardin des Tuileries, leading straight away to the pyramid of the Louvre. Very pleasant garden to be, and beautiful botanical features. Du coup à gauche on a entre le Louvre et la Concorde le jardin des Tuileries, des jardins très fameux où vous trouverez des très belles botanical features. Oh, sorry, I'm a bit late. I really want to talk about that building on the right. Does that ring a bell? That green dome building? J'ai envie de parler de ce bâtiment à droite là. Ça vous dit quelque chose? Il y a aussi une statue qu'on va voir. There is also a statue over there. Well, the statue is the statue of Thomas Jefferson, third president of the United States. But before he took that position, he was the US ambassador here. And he got inspired of that building, which is the Légion d'honneur building, to build the White House in Washington. So la Légion d'honneur is the highest distinction that you can ever receive in France. Voilà, du coup, le palais de la Légion d'honneur, Thomas Jefferson, troisième président des US, si on est inspiré pour faire la Maison Blanche à Washington. Back onto the former train station or the Orsay Museum, I'd like to emphasize a little bit more on those three statues that represent simply the three biggest cities in our western France, Nantes, Paris and Bordeaux. Ces trois statues du coup qui représentent les trois plus grandes villes de notre ouest français, Nantes, Paris et Bordeaux. It's a museum way more accessible than the Louvre. Remember I said you'll need 3 days and nights to visit the entire Louvre. You can take only a single day to visit the 19th century artwork here in the Orsay Museum.
I'm gonna let you and try to find the smallest building in Paris. It's located onto the right side, not far from a red building. Je vais vous laisser trouver le plus petit bâtiment de Paris, actually the narrowest, qui se trouve pas loin d'un bâtiment voilà, celui, only 2.5 meters wide. It is the narrowest building of Paris. Don't be foolish, it's still very expensive. The famous footbridge ahead of us, the Art Bridge, le pont des arbres, le pont piéton du pont des arbres face à nous. Famous because it used to mean a lot for lovers that will take a padlock and stick the padlock onto each side of the bridge for good luck. But too many padlocks creates a lot of weights. Therefore, the mayor of Paris have decided to remove all of them and to forbid any access of any of them. Pont des Arcs, il est très fameux avec leur cadenas d'amoureux. Nous, du coup, on a décidé d'enlever tous les cadenas pour éviter que le pont s'effondre et d'en interdire l'accès. Here we go, we are back onto the Pont Neuf. Last comment about the Pont Neuf, actually about those faces that we see along the bridge. Those faces are called mascarons. They were sculpted under the empire of Henry IV, like I said before, and they are here. It's like a tradition. They actually push away any bad spirits. That's why they are looking quite angry if you look carefully at them. And actually, they are placed into a very strategic point of the bridge. Every point that receive the highest stress for the bridge. That's why they look quite angry, because they are supporting the stress. The legend says, there is a legend, a myth saying that every single faces here are the people who were against the build of that bridge, the build of that bridge. Even the own mother of Henry IV was against it, and it's the only beardless face that you'll find here, right there on that corner, which is Henry IV's mother. But there is another thing. Henry V was a sort of Don Juan. He had a lot of mistresses. Therefore, he decided to put the face of every single husband of every mistresses he had, and you will notice those faces with horns. Quite funny. Voilà, nous sommes de retour au village du Pont Neuf. J'espère que vous avez apprécié mes commentaires et